A candidate who does not have continuous assessment scores for senior 3, even when they seek the examination, they will not be eligible for that. Who has no project, even when they the examination, they will not be eligible. Because failure to do that will cause a lot of distortion in their results and certification. Those UCE candidates who may wish to repeat the examination must make sure that they have complete scores for senior 3 for CA as well as senior 4, because we now exempt them. We use the scores that we already have in the system. For UACE, this year, the candidates are the pioneers of the CBC, those that start the competency-based examination for the first time, the first cohort in 2024. This year, they are now sitting the UACE. They are going to be assessed under the aligned curriculum. I'm sure you must have had earlier pronouncements from the National Curriculum Development Center that the USCE curriculum, although not completely changed the way that the UCE one has been done, has been abridged, has been aligned rather, to ensure that the cohort that is sitting now does not find a very strange environment as far as the examination is concerned. And the assessment also has been aligned to rhyme with the UCE in that the questions or the tasks that candidates are going to have are based on scenarios like the UCE examination papers. We expect only candidates who have passed the UCE, either in grade 1, 2, or 3 for the old curriculum, and those that have result 1, those are the ones that should register for UACE, because those are the ones that have passed. And we expect that the UACE candidates would have pursued this course for at least 2 years for the campus registration. There may be those that wish to repeat the UACE examination. They did it in 2025, but the results are not what they wish to have, and so they can repeat. We have established in consultation with the National Curriculum Development Center that the content framework for the aligned curriculum that they are doing has not been changed. And therefore, those who start in 2025 or before and wish to repeat can do so without the need for a special examination, which the board conducted in 2024. So the board will not conduct a transitional examination. What has changed in this curriculum is the content. Some of it has been reduced. Repetitions and overlaps have been removed. And the teaching approach has also changed, as well as the number of papers. We do not have continuous assessment at USCE as yet. And so those that wish to repeat will be able to do so without any problem. Candidates who have foreign results, who did like this country or may have done an examination inside this country that is not administered by UNEB, but wish
to register for any of our examinations, particularly UCE and UACE, must first of all make sure their foreign results are equated by UNEB before they can be uh, uh, allowed. And they will be given unique codes. They will be given unique codes because we do not have them in our database as yet. And then that procedure also applies to adult candidates. They will be given codes, and also those who may have had legally changed names, those that went to court and had their names legally changed. We want to encourage schools, when you admit foreign students or students with foreign qualifications, you should have their results equated at the point of admission. Because if they are not equated, you cannot tell at what level that student is. We are aware that there may be need to amend the data which have been submitted, and we are giving centers up to the end of the normal registration period. In other words, amendment of data, that is names, subject combinations for subjects chosen, and so on, can be done without any fee up to the end of this coming month of June. Thereafter, any amendment that a school submits will attract a charge of 50,000 shillings. You want to amend the name, you pay 50,000. You amend, you remove a subject and substitute it with another one, that one will cost you also 50,000. In other words, any amendment that will be made by the board after 30th of June will attract a surcharge of 50,000. I brief the fees that the board is charging. That is 94,000 for PLE, 164,000 for UCE, and 186,000 for USCE. However, we are aware that there are some fees that are being charged illegally, but are being called UNEB fees. According to the UNEB Act, Cap 259, Section 33, it is an offense to charge fees that have not been prescribed by UNEB. So heads of centers, school directors are cautioned against calling other administrative charges that they levy, calling them Uganda National Examinations Board fees. Because if there is a complaint and this matter goes to court and a person is convicted, the offense is a fine not exceeding 40 million shillings for 2,000 currency points, or a term of imprisonment not exceeding 10 years for both. That's the maximum that court can provide for. Even those that have been convicted will be charged. The board will also, with education profession. So I brief parents or members of the public who have been charged exorbitantly in the name of examination fees expect UNEB, police, and go to every
and the director or the head teacher who collects offense and is liable on conviction such person and put them under the UPE. And in this case, they even collect the fees from such pupils, but they do not remit. And so this is a fraudulent act, and any examiner, any head of the examination center or school director that is found indulging in this practice will be required to pay twice that amount. Relevant laws on fraud will also be applicable to them. Display of the candidates' registers. The UNEB Act, Section 4, subsection 2, requires that examination centers display the registers in conspicuous places. The notice boards outside that can be easily accessed by the pupils or the candidates and the parents and any other interested persons. So we expect by middle of August, all examination centers, whether PLE, UCE, or USCE, must display registers of all the candidates that have been registered at the particular center. We also expect that the heads of examination centers to mention of the candidates, the parents, and heads of centers to confirm the biodata of the candidates. They must verify the correctness of themselves. Must put spelling and all the date followed by the month and then the year. The correctness of gender, a male candidate must be indicated as male. We have had challenges where a male, obviously a male, is indicated on the register as female and vice versa. And this is embarrassing. And the right photographs. The board now prints examination result slips with the candidate's photographs. The certificates are also printed with the candidate's photographs. So it is important, therefore, that the right photographs are fixed against the right candidates.
And we also require that these photographs must be of high quality, high resolution, taken preferably by professional photographers, so that as they are printed on the result slips and the certificates, the resolutions are good enough for anyone to have a look and identify the person on that photograph with the person who owns. This is extremely important for primary living examination, where in many cases the district inspectors of schools have hired people they call service providers. And these service providers are the ones that literally conduct the registration. They take the photographs and they append the photographs against the names of candidates. But because they are not associated with the school, quite often you find the wrong photographs have been placed against candidates. So we would like to warn school heads that this is an extremely important exercise and must be given all the due care that they require. By mid-August, we expect that the registration data in our database using the same way will still type the registration number of the candidate that by interested should have already ascertained the index number be given to the candidates they're interested in. Finally, we wish to not now an avenue for malpractice. With answers. So the board announces that the use our
Those two questions. Lawrence, we have not yet disaggregated these figures. That's why I only gave you block figures. Usually we would have given males and females and Asian. And it is only time that accurately how many now, if I gave you a data would be that data which we had last year. Please bear with us until we add the new ones after the borders are moved to the next. Omwaka guno n'ebyayisiki n'ebyayisiki oba akola ebibuuzo ebisanvu eyasinga eyokuna esinga eyomukaaga. Omukulu omwezi ogwo bajja kuba basasula $500. Emitwalo ekibiina ekyomukaaga bali basasula emitwalo 18 ko n'abo abasinga ey'omukaaga abali mu nkola eya wokukolesa bagenda kuba gavumenti eyongera okubasasuliranga bulijjo. Omukulu ayongeddeko n'agamba nti ekitongole kisanyufu kubanga emiwendo egisuubirwa okwewandiisa ekitongole kiwandiisizza abayizi abawerako okugeza mu primary ey'omusanvu ku muwendo ogwa 98 twawandiisako abayizi okusoba. Singa eyokuna twawandiisako abayizi 29 n'okusobamu
ate ku siniya ey'omukaaga tuwandisizaayo abayizi emitwalo 19 okulukunga okusobamu. Abayizi abakibiina ekyokusanga abagenda okwewandisa basuubira okubanga ku ssaawa eno we twogerera bamaze okuwaayo ebyo byetaagisa ku masomero gaabwe, era ng'ebintu bino byetaagisa nnyo okubanga bituufu. Okugeza amannya gaabwe galina okubanga geego agasangibwa ku ndagamuntu oba ku kapapula akaweebwa NIRA akalaga obuzaale bw'omuntu. Olwekyo abazadde bakubirizibwa okubanga bawaayo registration certificate oba birth certificate eri amasomero, kubanga kuno kwe gasuubira okujja amannya g'abaana amatuufu ko n'ennaku z'omwezi bwe baazaalibwako ejja. Abayizi bano balina okuwaayo era n'engeri amannya gye gasengetebwamu, kubanga emirundi mingi abazadde bakomawo ate okugamba ensengeka y'omwana ey'amannya yasoba kibiina ekyomusanvu. Olwekyo abazadde bakubirizibwa okugenda ku masomero baweeyo amannya agaba gaagala gawandiikibwe era nga bwe bagaagala gasengekebwe. Ko abayizi abasinya ey'okuna betulina omwaka guno kati kugenda kuba mulundi gwabwe ogwokusatu nga bakolera ebibuuzo mu nkola eya curriculum eyakyusibwamu biyita competence based curriculum. Abayizi abagenda okwewandiisa oba bali mu kwewandiisa balina okuba nga beewandiisa ne subject 8 oba obutasukka subject 9 ez'obuwaze. Era abayizi bano bateeka okuba nga bawaddeyo obubonero obwo obugezesebwa ku masomero buyita continuous assessment scores. Abasomesa bagenda batuulira abayizi bano enkola yaabwe n'obubonero. N'olwekyo abawandiisa bateeka okuba nga bawaayo obubonero obwo ey'okusatu ko n'obubonero obuva mu ebyo abayizi bakozesa n'emikono gyabwe oba project scores. Abayizi olwekyo abaneewandiisa abatuukiriza ekisaanyizo ekyo ate era be bayizi abakola grade 7 mwaka ogw'2022 oba n'okudda emabega. Abayizi bano abawandiisa era abeewandiisa mu siniya ey'okuna bateeka okuba nga baayita bulungi primary ey'omusanvu, bateeka okuba nga baayita mu grade esooka, ey'okubiri, ey'okusatu oba ey'okuna. Baba nga tebatuukiriza ekyo kibateekeddwa kwewandiisa mu siniya yakuna. Era ekitongole kyagala okubajjukiza nti abayizi bonna abeewandiisa mu siniya ey'okuna bateeka okuba n'akakwakulizo nti bateeka okuwaayo obubonero obwo obukuŋŋaanyiziddwa ku ssomero era bateeka okuba nga balina project. Baba nga tebabirina ebyo balina bisaanyizo n'akamu. Amannya gaabwe ne subject ze basalawo okukola ku ssaawa eno tebateekeddwa kukyusaamu ku ebyo, kubanga kijja kutaataaganya obubonero bwabwe ku nkomerero ya byonna. Abayizi abaagala okudda mu siniya ey'okuna bakkirizibwa naye bateeka okuba nga baawaayo obubonero buli obukuŋŋaanyizibwa ku ssomero mu siniya ey'okusatu era bateeka okuba nga bakola ne project oba bakola omulimu guli gwe bakozesa emikono gyabwe oba kuwaayo mu UNEB. N'olwekyo abayizi balina okuwandiikibwa ku siniya ey'okuna. Ku siniya ey'omukaaga kino ebisaanyizo by'abayizi bye bateeka okuba nabyo ekisookera ddala bano abali mu siniya ey'omukaaga be basookera ddala okukola curriculum empya ku siniya ey'okuna. N'olwekyo abayizi bano era bagenda okuba nga bagezesebwa nga okugezesa okusinziira ku miramwa mu masomo ag'enjawulo ge basoma. Curriculum eyaabwe yesigamiziddwa ku kugeraageranya oba okusinga egeraageranya emiramwa egyo egitegekeddwa mu curriculum okutwaliza wamu. N'olwekyo abayizi bano abeewandiisa mu siniya ey'omukaaga kati bateeka okuba nga bayita bulungi nnyo siniya ey'okuna, grade esooka, ey'okubiri, ey'okusatu oba ey'okuna. Era bateeka okuba nga nabiri ebisaanyizo ebisooka ebya siniya ey'okuna nga okuwaayo obubonero bwabwe
okugezesebwa ku masomero bababuwaddeyo bulungi, bababuwaayo bulungi. Abayizi bano bateekwa okuba nga babadde mu ssomero okumala emyaka waakiri ebiri. N'olwekyo omuntu tagenda kuva bukeeri n'agamba njagala kwewandiisa kukola siniya ya 6. Abayizi abaagala okuddamu siniya ey'omukaaga nga tebagikola bulungi bakkirizibwa kubanga ekitongole kinnawaaki ekiteekateeka ebisomesebwa ekya National Curriculum Committee asoma mu siniya ey'okuna oba emabega yonna. N'olwekyo basobola bulungi nnyo okwewandiisa ne baddamu siniya ey'omukaaga. Tewali nnyo kikyuse era tewagenda kubeerawo nkola yonna nga bwe kyali ku siniya ey'okuna ebawaayo ekigezo eky'enjawulo. Olwekyo bano bakkirizibwa okuddamu ne beewandiisa ne baddamu ne bakola ebigezo byabwe bya siniya ey'omukaaga. Ate waliwo abayizi abalina obubonero nga baasomera mu nsi za wabweru nga tebaasomera wano. Abayizi bano bayinza okuba nga baagala kwewandiisa era okukola siniya ey'omukaaga. Ekitongole kibakubiriza okuleeta empapula zaabwe kigezeeko okugeraageranya ne curriculum oba n'ebyo ebisomesebwa wano mu Uganda. Ekitongole kikikola bulungi nnyo, tulina enamba ekola ku kino. N'olwekyo babireete nga bukudde bukyaliyo obw'okwewandiisa bigeraageranyizibwe balyoke bakkirizibwe okwewandiisa okukola siniya ey'omukaaga. Waliwo abayizi abayinza okuba nga bawandiisiddwa mu P7 mu siniya ey'okuna ey'omukaaga, naye abasomesa oba abazadde ne basuubula nti ebyo bye baawaayo okubawandiika byali bikyamu, nga baagala kulongoosaamu ebyo bye bawandiisa. Ekitongole kibakubiriza nti kikyasoboka okukyusaamu mu budde buno tukyali mu nkola ey'okwewandiisa mu budde obwa bulijjo obutasolozebwako mutango. Kitegeeza nti okutuuka ku nkomerero ya June oba mu mwezi ogw'omukaaga osobola okukomawo mu kitongole n'osaba okukyusaamu ebyo byaweereddwayo singa obadde obaze okuwandiisa abayizi. Naye omwezi ogw'omukaaga bwe gunaggwako wajja kubaawo omutango gwa $500 okusobola okukyusaamu ebyo bye wawaayo. Olwekyo amasomero gandibadde ganguwako okufuna abazadde okugenda okulaba obanga bye baawaddeyo ku baana baabwe byebyo bituufu. Okusingira ddala amannya nga bwe gaweereddwayo n'engeri gye gasengekeddwamu. Oyagala kusoosa linnya ki? Oyagala liriwa eribeera wakati, liriwa liba lisembayo? Omwana yazaalibwa nnaku za mwezi ki? Awo abazadde abasinga balinawo obuzibu, abamu tibajjukira bulungi. Tugambye kozesa akapapula kali ka birth certificate oba akaweebwa nnira bwe babanga kubanga ke kasinga okubaako kati ebituufu biyinza okugoberera. Era wekkaanye bulungi nnyo n'akafaananyi omwana ke yakubiddwa. Abamu bakozesa abantu be bapangisa okuba abaana baabwe ku masomero obufaananyi naye ne babisobya n'ateekako akafaananyi nga kamuwala ate ng'omwana mulenzi. Nolwekyo ekitongole kibakubiriza nti omuzadde, omuyizi, abasomesa n'abakulu b'amasomero beetegereze nnyo era kino kye kiseera okuddamu okukyusa singa baba nga waliwo ensobi ezaakolebwa. Ekitongole kirabudde abo abasaba abazadde ebyokuwandiisa nga tebikwatagana n'ebyo UNEB bye yateekawo. UNEB ebisale bye yateekawo UNEB alina omutango gwawa gwa $40,000,000 ate era okuggyako essomero eryo senta yaalyo ate n'omusa akikoze aba hejja asobola okuggibwako amabaluwa ge. N'olwekyo okusolooza ebisale etali ebyo ebya UNEB ate ne babikozesa ebintu ebya abaana babiwaayo.